Good evening and a very warm welcome to First Issues this New Year's Eve as we continue our exploration of the local music industry, or the lack of one considering who you speak to. Last week we found that although we can boast of truly talented musicians, and although there is demand for our music internationally, the formation of a lucrative industry is undermined by a shortage of respect for the profession, as well as the relevant business structures to support, protect, and promote the work of those in the industry. As New Year's Eve is the perfect time for dreaming a new dream and aspiring for bigger and better, we hear from our colorful panel of members of the local music scene the possible way forward and future for a profession that does not satisfactorily reward its talent, and in which many musicians, although well loved, go to the grave as paupers, having never benefited from music that is still being consumed by the general populace to this very day. Questions on how big a role the nation's decision makers and structures should play in the advancement of music artists, as well as on the effectiveness of the current measures in place, appear to be very subjective ones, as illustrated in the different views we were given. Re banye thata mo dipalong ke mo nka bongwe le gore gongwe go na le ya ka re na le bo Ministry of Youth, Sports and Culture yana ke mo nka bong e le yone ye leng gore ya re emela gore re kae ko mahatsheng ke ra gore ha re tsama re supportiwa ke government go ka re tsa ga re isa go gongwe go ka supa gore o tsa o akanya kore o tsewa ke motho yo rileng a go isa kae go itse gore nya ba tile ka lehatshe la bone yana go ka go mo go ka re isa go gongwe. We should stop blaming the government. They are doing all they can to help us. And now we should just be more proactive. It's tricky. I believe because our artists, Badi Kobodi Kuchan, from that point, they should be actively going out and identifying the guys who are doing who are doing the right thing. Actively go out there and give them a push. Of course, they can't. Said that's not what I'm talking about. I'm talking about, bringing them, maybe doing workshops. Workshops are very important. Workshops for, I know they are doing some workshops, but if you ask the vast majority of artists out there, they don't even know about them. Workshops would be very nice to teach our artists, everyone in the entertainment industry, for instance, so that they can then they can go elsewhere. Maybe even offer grants, maybe even offer opportunities for them to get loans to develop themselves. For instance, right now, the music industry is not recognized. Is not recognized as an industry, a commercial. We are not regular. You are not regularized. Again, no one regulated, and I must say, we are not regulated. I must say. So it's very difficult for an artist to go out to a bank and ask for financing to do something, and yet we are expected to pay tax. Such things we are unable to access financial institutions because we are not recognized as an industry. With their insider knowledge, what steps do our guests think could effect direct, powerful, and positive changes for the profession? I'm a big believer in mentorship / learning from other people who have been through this industry. I feel like as artists, we always need to be willing to learn. Not necessarily from artists. You can learn from a business person. You can learn from someone else who's in another industry. But just having that openness to learn and using that knowledge to further yourself and grow yourself as a person, as an artist.
Another possible solution would be just packaging oneself well, because people take you seriously when you package yourself well. If you as an artist or whoever's representing you is going to approach a possible sponsor, obviously if you're going to sit down and sit in a meeting with this possible sponsor, they want to know that if they're sponsoring you, they're sponsoring somebody who takes what they do seriously. And so that just goes into how you package yourself, the image that you're selling, and that's how people are going to take you seriously. There's no quick fix. We can't have a quick fix. There's just a lot of things that need to be done. Our radio stations need to, first of all, need to jack up. There's and the answer that I always get, we don't have enough, and then I say, we have this artist, this artist, and Mutawadi Dimal, and our radio stations need to do that. Culture, I think, needs to do much more than it's doing now. Artists need to have access to artists and producers, and guys by the studio need to have access to funding in order for them to develop. There need to be lots of workshops on what the music industry is, what music is. Before you even get to music industry, what music is, and that needs to be maybe the first thing. What is music? Nna tota o itse gore ka go ntse go nnang ka teng, o itse gore ebile ke setse ke akanyela gore tsela ya teng ka re e thata tota. Ga ke itse gongwe o ka nna bona ke tsene kwa gago ke go kopa go cleana ha sethurumo ka gore tota ga re tse o itse ba diragatsi mo Botswana. Gore setse ke kitse se thabelo hela, mme ntse ke itse gore mo side engwe ga go mperekele wa bona. Ya ke setse ke ra hela ka go bone ba latedi hela gore ke batho go ba utusa bothoko. Ke setse ke direla bone hela mo nakong ya gompieno, mme hela tota go bua ba mmaruri talente e leng gore ba e bona gore ke tshwere, mme nna go ka nna ga impusetse sepe. Not anyone can be a musician. A lot of our guys get into the music industry because of desperation. Go padile ko sekolong, go padile ko ba tsamaya ka ba tlola ro a repa kana ro a bina kana ro a opela kana ro a, and that should not be allowed. People should be helped. We should be able to say, yeah, this person has potential, let's help them. It cannot possibly be all doom and gloom for the industry, as scores of hopefuls hone their craft and venture into the fray year after year. What is it that participants are getting right in the running of things, and what hope is there for the future? Starkly dissimilar attitudes on this topic will give you plenty to muse over this evening. I think it's just coming to a point where lip service is not enough, and this is coming both from the relevant government authorities as well as the private sector. Everybody claims to support local music, but truth be told, there's very little that we see that can testify to that. We still see a big foreign influx when it comes to performance opportunities. We still have to debate and fight every time you send a quotation, despite proving ourselves. Because, I'll speak personally. I just feel like we're at a point where we've showed our value. People need to start respecting that and acknowledging that, because there's no other way that we're going to be able to grow. And if you look at the changing landscape, this space is going to become bigger and bigger. There's more and more young people right now who aren't interested in careers, in traditional careers that a lot of their parents want them in. I meet a lot of kids who are telling me they want to be producers, they want to be artist managers, they want to be in creative industries. Where are all these kids going to go? And in fact, they're not the first wave. We already have a wave of kids coming from Malaysia and South Africa who are in that space. Where are they going? What industry is absorbing them? It's high time we roll up our sleeves and truly develop this space, because honestly, the buzzwords have been thrown around for too long. Diversification of the economy, yes, but where is it?
where is it? We need to start seeing tangibles, you know? 2016 is what, 3 years from now? Where's the vision, you know? I think my personal life's motto in anything I do, as well as in my career, is to leave a legacy. I'm a strong believer that, you know, I was born in this specific time to step out and be different, to represent my country, you know, to go beyond the borders of Botswana and to show not just Botswana but everyone else out there that somebody from a country of 2 million people can make it, you know, can make it on the international platform. I want to be a trailblazer, and I want people 10 years from now to know that she set a precedence. That's my motto. That's what I want to do. I can always say, if we don't correct these things, if we don't, it's been 20 years, I've seen this, you know. For me, it's just that many people, in 1992 when I came back from school and I started this journey of music and radio. You know, there are very few groups. Nearly Afro Sunshine is still recording, but there was virtually no one. The only significant change that has happened is that now there are many people who are in the industry. That's the only significant change that has happened. 20 years, and you know, the next 20 years when there's been very little development in terms of moving the industry, you know, this step we're still really below. I mean, you know me, I'm very passionate about this. I defend even the undefendable, you know, and most of that people now think when I get out some game music about Botswana, most people think that I was some game saying. I mean, you know, but I'm not saying that, you know. I'm saying let's sieve through what is good and give it the proper push, you know, the proper push. And you know, if we can do that, if radio stations can do that, you know, if promoters can hire Botswana artists and DJs, if DJs, you know, those are some of the people who are letting our artists down, you know, in terms of Babaidan dance music. None of them play Botswana music. And you ask them, do you know Good Cartel? They know. You know Ski? They know. You know DJ Oates? Yes. You know, you can string a name of people who've done really nice, good dance music for Botswana, but none of them played. If they can start playing Botswana music, if promoters can hire Botswana artists and make sure that most of the money budget they are born, the artist stays in Botswana so that these guys can then develop. That's when we'll start seeing the hormone. You know, a couple of years, about 2 years ago, you know what we had shows in South African artists, about 25. You know, Botswana about 100 more things. The Botswana they don't even end up playing. You know, we fought against that, and they have taken it down. But that has not really made that much of a difference, because the budget that thing still goes to South Africans. You know, if you pay a South African 50,000 and pay and ask a Botswana artist to perform for free, and that's what happens. A lot of our musicians are asked to perform for free. And then the promoter, I have many Botswana artists on the lineup. When they're not getting paid, you're not helping them. You know, yeah, help them by giving them exposure. Help them by giving them the money, so that they can go out there and improve their craft. Welcome back to the show. We cannot complete a feature on the music industry without addressing the issue of piracy. Whether music is being pirated online or through counterfeit CDs, the negative impact is not only felt by the artists behind the music, but by an entire association of people.
A study was done in America a couple of months ago, close to a year ago, by an organization called the MPA, the Motion Picture Association. And what they found out in terms of that, when it comes to actual movie piracy, that they actually found out that the money that actually supports movie piracy actually comes from organized crime. So what I'm saying to an ordinary person on the street today is, when you buy something that is counterfeit, you know, that money doesn't go to that person that you're buying it from, because that person bought those counterfeit copies from somebody and he's paid already that person something. So your money actually goes, when you buy anything to do with pirate products, you actually support, if you think about it, international crime at the end of the day. Next, we are given tips on how to best prepare for the end-of-year bus trip. Re a le amogela gape mo lenaneong la First Issues. Batswana ka bontsi ba tshwanetse ba setse ba kile ba iponela mosuke, tlhakatlhakano le borukutlhi jo bo tshabellang maemelo a dipalamo tsa setšhaba mo nakong e re leng mo go yone ngwaga o tla bokhutlhong. Re le ba First Issues re ithaopile go batlela bapalami ditaelo tse di ka ba thusang go ithulaganya botoka pele ba boela mapalamelong mo ngwageng o mošwa o re lebaganeng le one. Tirafalo mponang go tswa kwa the Botswana Bus Operators Association o simolola ka gore tlhalosetsa gore batho ba tshwanetse go tsibogela eng mo nakong e le gore ba bona diphetogo tse di ntseng jang dingwaga di ntse di tsweletse. Ko mapalamelong a dibasemma re gakolola Batswana hela gore ba itse gore go tile go nna le mosuke ka gore ke so se sa simologeng se ne se le teng pele se tile go tswela se nna teng, mme ba tshwanetse gore ba ithulaganye ba se ka ba emela tsatsi la bohelo be ba tsamaya ka gore tota ga gona jaaka re ka ba tsaya bothe tsatsi la bohelo jaaka dikwele di tswetswe a bana ba romele ko pele batsadi ba ta ba sala morago, mme hela ka go tswala go harologana ko ditiro di go tswala batho ba tsamaye ba se ka ba re ba emela ba bangwe gore ba te ba tsamaye nako e le nngwe hela ka gore dipalamo tsa setšhaba ga di ke tsa ba tsaya bothe nako e le nngwe hela. A mme re ka tshepa borra dibese ka bana ba rona e le gore ba tlhokomela bana ka tsela e ntseng jang? Bana ba sireletsegile, ra ba tlhokomela go ithela ba ya ko ba yang teng. Yaanong bothata ke gore ha ba tsena ko ba yang teng batho ba ba leetseng gore ba te ba o kopantshe ga ba kopantshe, ngwana o tla ba simolola go lela le o mmotsa leina la gagwe a ba sa tlhole a le itse, mme yaanong se se botlhokwa se re se gakololang ya le ke gore ha o romela ngwana mo bekeng ya gagwe kwala leina la motho yo a yang ko go ene le phone number gore re ha a setse ngwana anong a setse a tshogile re bula mo bekeng ya gagwe re ithele gore re ka founela mang. Ba bantsi ba eleng gore re nna le bone sebaka se se telele mo direnkeng re leteletse batho ba ba tilong go ta ba ba tsaya. Mo bekeng e fetileng ba ipabalelo tseleng ba re kaetse ka fa re tshwanetseng go netefatsa gore dipalamo tsa rona di itekanetse go pega batho le go tsaya sekgele se se telele go sena mathata. Ba dibese bone ba rurufatsa jang gore bakgweetsi mmogo le dipalamo tsa setšhaba tse di rwalang bontsintsi jwa batho di siametse go tsena mo tseleng? Thulaganyo ya ipabalelo tseleng goromente ga e tlogelela mo go rona re le nosi a re tsaya ka boitekanelo jwa base. Boitekanelo jwa base bo ke jame nna ke le monga base ke batla go gweba go tswang ho go tlhokometswe gape le mapodisi mo ditseleng ba emisa ba sheka gore dibase di siame le bone ba tsa mosepele ba ipabalelo tseleng ba go transport le bone ba be ba le teng gore ha o tshwantsha le koloi ya gago hela wena o itse gore boitekanelo jwa koloi ya gago bo mo go wena hela o le nosi ha o re siame o a le mo tseleng, mme rona ha re re koloi e siame e tshwanetse gore ye go checkwa gape ke mapodisi mo tseleng e checkwe ke ba transport e ya hela ya go chekiwa hela yone. So o bona gore re ba raro mo goreng koloi tota itekanetse. Ba le bantsi ba rata go ngongoregela mosuke wa ko mapalamelong a dibase o tlwaelesegileng mo pakeng e, mme go lebega e le bapalami ka bo bone ba ba ka tswang ba kgoreletsa gore seemo se tokafadiwe. Batswana ba thata le gore ha le ntse le setse dilo tse dingwe morago ba ditwetse go bokete gore ba tswe mo go tsone. Keletso ya rona e ne le gore
re ba duedisetse ruri ko re ba tsena mo renkeng be ba duelela ruri motho a ba tsaya ticket a itse gore o ya go tsena mo baseng mme go bokete gore re go tsenye jalo e le gore tota ne re tsibogela gore batswana ba bangwe a re gongwe motho o tswa mo ga borona ya Francis Town o ta ba a neela borre ba rekisang ko renkeng 100 pula gore a ye go mmatela stilo rona ha se tsa ta pagama re mo duedisa a re 100 pula gore re mosepelo wa gago wa mo turela go ya ko Francis Town a tshwanetse gore a duela 100 pula o hela a duela 200 pula jaanong mme ha ene le gore ba ka dumelana le dithebolo tsa rona gore rona ha o ta o kwala ticket ha o itse gore ke koloi simamang ba go kwala ticket di le 65 kana di le 70 ka motho wa bo 70 go tsana yo mongwe wa ira yalo bana ba sa ke ba duela ma 100 pula e leng gore gate batho ba tsena ba ba bukele ditilo mme le gone mo ga go buka ditilo re tshegisa batswana gore ga se tsamaiso e siameng ka gore go tebe go na le ba ba bukelang ditilo le ba bangwe ba ba iphithileng a ba mo tsela 100 pula a ba mo tsela le beke a ba pota ba se ka ha morago a ba itse ruri re feleletsa puisano ya rona ka mafoko a botlhokwa fela thata go tswa ko moeng wa rona re mponang re tsaya gore le mo boitumelong jwa nako e re kgaoganya dingwaga rotlhe re tla tswelela go akanyetsa pabalesego ya rona mo ditseleng mahoko a me a bofelo mo bathong ba ba teng ba tsamaya ka mo malatsing ngwana ya Christmas ha le go ba sologetsa gore re tshwaraganetse moono wa gore go se ka ga nna le dikotsi go se ka ga nna le o latlhegelwang ke botshelo mo malatsing a 60 a ngwaga go tswa ka di 1 go ema ka di 31 ko re tswa ka di 1 tsa ga November go ema ka di 31 tsa ga December rona ba transport le mapodisi le maphata a mangwe jaanong se se ke batlang go se sologetsa batswana ke gore gantsi batswana bone ba na le gore rona bora dibase re tabogetse hela madi ga rena sepe le matshelo a bone yaanong ke batla go itsise batswana gore rona re gweba ka batho ba ba tshelang mme kgwebo ya rona ke gore re ba neele service ya kitse gore ka Setswaneng ka e bitsa service ka gore service ya teng ba ya reka ka madi mme ha e ka re ka nako ene ya di-holiday e go tsamaiwang ka teng go go raya gore malapa gongwe a le 5 ba nna le dintsho kana go raya gore ditsala kore masika a malapa ao le ditsala ba tebe ba le ko dintsho ba seyo mo tseleng re tebe re tlhoka se re sepegang re leboga go be le ne le itisitse le rona phirimaneng eno ke le Nametso Sebina badiri ka nna mmogo le barotloetsi ba rona e bong First National Bank re lo eleletsa masego le matlhogonolo mo ngwageng wa 2014 le go ya pele